done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku na kwama really. When you hear completely. Tuku my robe and more. Amen. Hallelujah. Oh, we bless the Lord because this is the beginning of the year, Tunashukuru Mungu sababu ni mwanzo wa mwaka, the second Sunday Jumapili ya of pili 2020. mwaka wa 2020. Last year was a wonderful year, Mwaka uliopita ulikuwa sawa, even in service, hata kwa kutumika, in what we were able to do, kwa kile ambacho tuliweza kutenda. and we bless the name of the Lord. Tunabariki jina la Bwana. But I know that in 2020 we'll be able to do more by the grace of God. Najua 2020 tutafanya zaidi kwa wema wa Bwana. So I know this year we'll be able to do more Najua huu mwaka tutafanya by zaidi the grace of God. kwa neema ya Bwana. Amen. And this is a year of double. Huyu ni mwaka wa double. Amen. Amen. 2020. So we'll be able to do more by the grace of God. Amen. And so we want to go to the Word of God. Tutaka kwenda kwa neno la Bwana. And we want to share briefly. Tutaka kushiriki kwa uchache. The Lord is good. Mungu ni mwema. Amen. The word of this year Neno la huu mwaka that the Lord has given to us ambalo Mungu ametupatia. is that 2020 is the year of what? 2020 ni mwaka wa The year of restoration and demonstration. urejesho na dhihirisho. It's a double year for us. Mwaka wa double. And our main text Na somo letu is from the book of Joel chapter 2, kitabu cha Yoeli 2 from verse 25. mstari wa 25. Can we read it? Je, tukaisome? What does it say? Let's read 1, 2, 3. Let's read together. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army, which I sent among you. Glory to God. So in this word, Katika hili neno God speaks, Mungu ananena and he says that I will restore to you na anasema nitawarudishia not only what was eaten, sio kile ambacho tu kimeliwa, but the years lakini pia miaka that the locusts ambayo nzige and all those things that are listed na there hizo vitu zote zimetajwa that they have consumed. zimekula. And that is good news for us. Na hiyo ni habari njema kwetu. As God gave us that word for this year, Mungu alipotupa hilo neno huu mwaka, the best thing is to embrace that word. kitu ni kuchukua lile neno Take it as an na individual uchukue binafsi and say, this is my word. na useme hili neno langu. Amen. Amen. Make sure you write it somewhere. Hakikisha umeandika mahali. Read that word. Soma hilo neno. Read the whole text. Soma hilo andiko lote. In the whole book of Joel chapter 2, go through it Hiyo kitabu cha Yoeli 2. and understand what the word of God is talking about. Kaelewe neno la Mungu lasemaje. And this word shall work for you. Na hili neno litakufanyia kazi. So you know, the reason why God says I will restore, Sababu Mungu anasema nitarudisha, it means that there are things that were lost. inamaanisha kuna vitu zilipotea. Something was taken away. Kuna kitu kilichukuliwa. We cannot talk of restoration Hakuwezi kuwa na urejesho if everything was just okay. kama kila kitu kiko sawa. But here we realize Lakini tunagundua hapa that there was damage that had been done. na kwamba kuna uhalifu The uliotendeka. you know, now we understand a little bit about the locusts. Sasa hizo elewa kidogo kuhusu nzige. Huh? A little bit. Not really. We don't really, in our context, in our setup, we don't really understand so much about locusts. Tunapokaa tuelewi sana kuhusu nzige, But a little bit. lakini kidogo tu. There is a clip that I saw. Kuna kitu niliona And I saw someone trying. Oh Lord Jesus, that's quite a job.
trying to chase away the locusts. I mean, Alikuwa anafukuza nzige. it's quite some work. Those things come in millions, in billions. There are so many. Ziko nyingi sana. And they multiply so fast. Na zinaongezeka haraka sana. Such that to stop them is not an easy thing. Mpaka kuzuia ni ngumu sana. And they are not a blessing. Na sio baraka. Whenever you read them in the Bible, Kisoma kwa Biblia. they don't come to bless you. Aziji kubariki. They don't say we have just come to release a blessing. Haisemi tunakuja kuachilia baraka. When they come, they bring devastation. They eat everything. Kija zinakula kila kitu. They make sure the land is not green. Na kisha kwamba wamekula kila kitu. Na tunazifukuzia mbali kabisa. Zizikuje hapa in Jesus name. Amen. Amen. Unajua wewe unaweza kataa. Ni vizuri kusema amen. Hallelujah. Ni vizuri tunakubaliana. Hallelujah. Amen. Tuseme we refuse the locusts. Amen. From coming to our land. Amen. In Jesus name. Amen. Because they do a lot of damage. Zinaharibu sana. And what they consume, Zinachokula, sio vile watu wanakula. They eat tons and tons. Zinakula kwa wingi. In a day. Kwa siku moja. Tons and tons. Yani zinavamia because they come in swarms, in multitudes. Zinakuja kwa wingi. So we pray that they shall not come to our land. Tunaomba sije kwa mashamba yetu. Yani upepo ikazipeperushe zikaenda. Kwa sababu zinaendanga na upepo. Zinafuatanga upepo so that they use less energy. They don't want to use a lot of energy. So zinasukumwanga na upepo. Tunaomba hiyo upepo ikaende mbali. Ikazisukume mbali in Jesus name. Amen. That they will not come here. Amen. Glory to God. Hallelujah. So as we see the word of God, God talks about restoration. Mungu ananena kuhusu rejesho. That which had been consumed, Kile kitu ambacho kimeliwa, God said, I will restore it to you. anasema nitakurejeshea. So as we look at the word of God, Pia tukiangalia neno la Mungu, it's good to understand to restore means to store again. vema kuelewa kwamba kurejesha inamaanisha kuleta. For example, goods that have been taken from you, mali yaliyochukuliwa kwako, they are restored. yanarejeshwa. It means to return something Inamaanisha kurudisha kitu, or someone to an earlier good condition, ama kurudisha mtu mahali alipokuwa pazuri, or a position. ama nafasi. It also means to give back Inamaanisha pia kupeana ama kurudisha. or to return, yes. Kurudisha. And how do you do that? Na unafanya hivyo namna You gani? can renew, Unaweza fanya upya, you can restore, unaweza rejesha, refresh, ufanye fresh. renovate. You can renovate a place and restore it to its original condition. Unaweza rembesha mahali na ukaweze kurejesha venye ilivyokuwa. Amen. Amen. As I was looking at the word of God, Ukiangalia neno la Mungu, I realized that there are things that caused people to fall into a hole or get themselves into a place that is worse than where they were. kagundua kuna vitu zilizofanya watu wajipate mahali pabaya kuliko walipokuwa. Whereby they have now to need restoration. Inafika mahali kwa nini hitaji urejesho. And let's read a few scriptures. Tutasoma andiko chache. Let's read Psalms 107. Zaburi 107. We will start from there. Tutaanza pale. Then we read 1 Samuel chapter 7. Tutasoma Samueli wa kwanza 7. We read Luke chapter 15 and we'll finish. Luka 15 tutamaliza. So are we there? Psalms 107. Zaburi 107. That is where we are beginning from. Tunaanza hapo. Amen. If you are ready, let's start from verse 17. Toka mstari wa 17. It says, fools because of their transgression and because of their iniquities were afflicted. Their soul abhorred all manner of food, and they drew near to the gates of death. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. And he sent his word, and he healed them and delivered them from their destruction.
Oh, that man will give thanks to the Lord for his goodness. Hallelujah. In this word we see something. Kwa hili neno tunaona kitu. That people got into trouble. Kwamba watu waliingia kwa shida because of sin. Kwa sababu ya dhambi. And many times you will see in the Bible na wakati mwingi utaona kwa Biblia that people got into trouble because they sin. Watu jipata kwa shida sababu ya dhambi. Dhambi inaletanga madhara. Many times, mara nyingi, even the children of Israel, hata wana wa Israeli, they went into bondage waliingia kwa mateso because of sin. kwa sababu ya dhambi. When they sinned, walipotenda the dhambi, Lord allowed their enemies to come, Mungu alikubalia maadui zao wapate, take them into captivity, wakaweze kuwateka, where now they needed restoration back to their land. mahali ambapo walihitaji kurejeshwa kwa nchi yao. You saw it in the Bible many times. Utaiona kwa Biblia mara nyingi. The Lord will allow their enemies to come Mungu atakubalia adui zao wafuate because of sin. kwa sababu ya dhambi. As I was reading the word, Nikisoma neno, I realized kagundua that before we talk about restoration fully, kabla tunene kuhusu rejesho kamilifu, I want us to look at what causes us to lose, nataka tuangalie ni nini kinachofanya tupoteze, so that now we get into a place where we need restoration. ndipo tufike mahali tunapohitaji rejesho. Bwana asifiwe. Amen. Nini naletanga hasara? Nini nafanyanga watu wapoteze in life, so that now we have to need restoration? Ndipo sasa tupate urejesho. What takes people into bondage? Ni nini huingiza watu kwa mateka? Let's go to Luke chapter 15. Luka 15. I want us to read a very familiar story. Hiyo hadithi ambayo inafahamika sana. We also open 1 Samuel chapter 7. Pia Samueli wa kwanza 7. Tukisoma hiyo mbili tumemaliza. 1 Samuel chapter 7. Samueli wa kwanza 7. So we start with 1 Samuel, then we go to Luke 15. Taanza na Samueli wa kwanza alafu tuende Luka 15. Are you there? Okay, if you are there, look, 1 Samuel chapter 7, we start from verse 1. This is what the Bible says. We can read from the screen. Then the men of Jerim came and took the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab on the hill. And they consecrated Eleazar, his son, to keep the ark of the Lord. So it was that the ark remained in Jerim a long time. It was there 20 years. So let me tell you something. What it means is that in 20 years, these people never sought the Lord. Namaanisha kwa miaka 20 hawakumtafuta Mungu. They were away from the presence of God. Walikuwa mbali na uwepo wa Bwana. They were away from the Lord. Walikuwa mbali na Mungu. For those 20 Kwa years. hiyo miaka 20. And all the house of Israel lamented after the Lord. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, if you return to the Lord with all of your hearts, then put away the foreign gods and Ashtoreths from among you, and prepare your hearts for the Lord, and serve him only, and he will deliver you from the hand of the Philistines. So these guys, now they were under the hand of the Philistines. Sasa walikuwa kwa mikono ya Wafilisti. And the solution that was offered na suluhisho lilopeanwa was that they needed to return to the Lord ni kwamba walihitaji kumrudia Bwana with all of their hearts. kwa mioyo yote. Let me say something. Wacha niseme kitu. If you go away from walking and following the Lord, ukienda mbali na kufuata Mungu, you can find yourself in a wilderness that you don't understand. unaweza jipata kwa jangwa usiofahamu. I have known people that were doing well, walikuwa wanafanya vizuri as long as they were seeking the Lord. kama tu walimtafuta Mungu. But then they reached somewhere, wakafika mahali, they got a better idea, wakapata wazo bora, which was not better. ambalo halikuwa bora. They stopped following the Lord. wakaacha kumfuata Mungu. Then trouble came. Basi shida ikaingia. Then from there, kutoka pale, unaona we mambo haisongi. Struggle begins.
shida na mateso You can almost trace it to where it began. unaweza tu ifuata uone ilianzia wapi. Unaona hapa mtu alitoka ile njia ya wokovu. Mtu hapa alitoka njia ya kumfuata Bwana. And because of that, Sababu ya hayo you expose yourself wewe tu unajiweka wazi to the enemy. kwa adui. The enemy takes advantage of you. Adui anakuchukulia pale. Anakuvamia. Yani ni kama unajipeleka kwa territory yake. You give yourself to him. You make yourself vulnerable to him. Wewe tu unajiweka wazi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me tell you something. Cha nikwambie kitu. Never turn away from walking and following the Lord. Usiwahi ondokea mawacha kumfuata Mungu. But follow the Lord continually. Lakini fuata Mungu kiendelea. If someone gives you a shortcut, Mtu akikupa njia ya a shortcut to getting wealth, njia ya mkato ya kupata a mali, shortcut to becoming rich quickly, mkato ya kutajirika haraka, a shortcut njia mkato to getting a wife tomorrow, ya kupata bibi kesho, getting a husband tomorrow, kupata mzee kesho, a husband, kupata bwana, a wife quickly. mke na bwana haraka Someone sana. gives you a shortcut. Mtu anakupa njia How fupi. you can just get this right now Unaweza pata haya sasa in a way that is not of God. kwa ile njia ambayo si ya Mungu. That may be the longest route for you. Hii inaweza kuwa njia mrefu kabisa. It might look like a shortcut, Inaweza kaa kama fupi, but it might be the longest route you have ever taken. lakini inaweza kuwa njia mrefu zaidi uliofuata. It will bring problems. Sababu italeta shida. Bwana Yesu asifiwe. Amina. But instead, Lakini badala follow the way of the Lord. fuata njia za Mungu. Follow the Lord all the time. Fuata Mungu kila wakati. When they sinned, Walipotenda look, dhambi, Samuel told them to turn to the Lord. Samueli akawaambia wamrudie Bwana. And he said, and he will deliver you from the hand of the Na Philistines. akawaambia kwamba yeye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. When you return to him. Ukimrejelea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And let's look at verse 13. Mstari wa 13. The Bible says, so the Philistines were subdued, and they did not come again into the territory of Israel. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When they turned, hapo katikati, when they turned unto the Lord, they cried unto the Lord, Walipomrudia na kumlilia Bwana, and the Lord gave them victory. na Mungu akawapa ushindi. We will come back there at some time. Tarudi pale. But let's go to the book of Luke chapter 15. Tuende kitabu cha Luka 15. We will spend there. That will be our last text. Hiyo ndio ya tutakayosoma ya mwisho. Are you there? Luke chapter 15. Luka 15. Amen. This is a familiar story to many of us. Hii hadithi tumeisoma ama watu wengi tumeisikia. So we are going to read from verse 11. We read all the way to verse 24. Toka mstari wa 11 hadi 24. Let's read quickly. The Bible says, then he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal or riotous living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and he joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to do what? To feed swine or pigs. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. You know, there's something I have realized. Kuna kitu nimeona. There is a period, there is a time you can be in Kuna wakati unaweza kuwa when no one is giving you anything. kuti hakuna mtu anakupa kitu. You try to cry for help, Najaribu kutafuta msaada. and you find like it is not coming. Na unaona kama haipatikani. Have you ever found yourself there? Je, umewajipata pale? Okay, let's continue to read. But when he came to himself,
He said, how many of my father's hired servants are bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring the best of the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Glory to God. And bring the fatted calf here and kill it. Let us eat and be merry. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Very important. He said, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be what? To be merry. Very important. There are a few things I want to share. I want to share around 10 points. I want to mention them quickly. Why have we lost? Sometime we have lost. And then we need restoration. Rightly so. Why do we lose, and how do we lose in life? Not because God wants us to lose, but sometimes we found ourselves there. Unapata maybe ulikuwa kwa cheo fulani, and then you've gone down. You had this big business, and then you say, at one time I was doing very well financially, and all of a sudden I lost everything. You say, I was happily married, but something happened. You said everything was going well in my life, but I lost this. I lost this. I was very healthy, but then things changed. So we are in our place. We need restoration. It's our year of restoration, and the Lord shall restore us. Hallelujah. But as we are talking about that, nataka tuanzie kwa mizizi. Bwana asifiwe. What gets us into those holes? Bwana Yesu asifiwe. Number one, very important, I have mentioned sin. Sin is a problem. Some people, even their businesses, they begin well. They begin with the Lord, but they reach somewhere, then they deviate from the way. Maybe the money becomes a lot. You say, now I cannot tithe. Can you imagine you get a profit of 10 million shillings? You say, can I take 1 million shillings? Labda unaangalia pastor, unaona kama pastor anaweza kutajirika. Unajua kuna watu watakangi pastor atajirike. Hallelujah. Unajua kama kuna kitu inaweza kutrend kwa news. Ni siku moja nikitokelezea hapa na Rolls Royce. Ile sio. Nikitokezea na gari kama hiyo, mchungaji. Unajua watasema nyinyi wote ni maskini. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mmoja hapa, tuseme hata ameenda ng'ambo, ama Mungu amembariki na hata amenibariki na hiyo gari, watasema ya angalia huyu mchungaji, angalia, watatafuta ule mtu hakai, waseme angalia amekula pesa za maskini, amenunua hii gari, angalia wewe tajirika na wewe ni mchungaji. Basi sasa huko kwa social media,
enda ujenge nyumba mzuri. Na wewe ni mchunga? Bas, sasa hapo. Sasa wanasema, angalia huyu mchungaji amejenga nyumba kubwa namna hii. Na watu wanateseka katika hii dunia. Shirika wanaishi kwa nyasi. Mimi nakataa kufuata hiyo sehemu. Haleluya. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akinibariki nao nitakuja nitaipaki hapo nje. Sasa kama amenibariki nifanye nini? Nitaificha ndio nionekane sijabarikiwa? Hapana. Shetani na uongo wake atokomee mbali. Kwani nita pretend? Sasa hebu fikiria, Mungu amenibariki nayo. Sasa nitaficha ndio nionekane humble ama nini? If the Lord is the one who has blessed you with it, sitaibia mtu. Sasa utafuata ya watu ama? Sasa Mungu alipotembea, Abraham alipotembea na Mungu, si Mungu alimbariki sana? Sasa alijificha, si hata Biblia imeandika mali yake yote. Si Mungu angeficha? Unajua kwanza Mungu ameandika mwenyewe. Akasema hata akina Job, Mungu anaandika vile walikuwa masonko, walikuwa wanatembea na Mungu. Sasa unajua watu wanafikiria humility ni ufiche ama useme na hapana. Mungu akubariki, amekubariki. Amen. Na Mungu wetu anabariki. Si ndio? Na mimi sitakudanganya kwa sababu Mungu akifanya, si mimi nataka hata wewe uendelee. Sasa nisipokuonesha Mungu anaweza fanya ukweli, situkae tu vile. Bwana asifiwe. Hakuna kitu tunaficha. Tunakaa namna hiyo mbele ya Mungu, mbele ya binadamu, si ndio? We are not AKA. Haleluya. Hapana. Hatuna maisha ingine ambao ni tofauti. Hapana, vile mtu uko hivyo ndio uko, na Yesu ni Bwana. Amen. So sin is a problem. Dhambi ni shida. Sin can make someone who was winning to lose. Dhambi inaweza fanya mtu aliyekuwa mshindi apoteze. When you reach somewhere, ifika mahali, you will expose yourself to other things. Unajiachilia kwa vitu zingine that were not part of the plan of God. Zile ambazo hazikuwa kwa mpango wa Mungu. You start watching other things. Unaanza kutazama vitu zingine. You start listening to some foreign information that is against the word of God. Unaanza kusikiza vitu ambazo ni kinyume na neno la Mungu. You enter into gambling. Wewe unaingia pata potea. You enter into sin. Unaingia kwa dhambi. Hata kama ulikuwa namna gani, itaanza kutoa pumzi hiyo taya. And you will find yourself in a place uko chini. Even if, yes, God was with you, umeanza vizuri, you are doing well. But when you start, you take a lifestyle of sin, it will take away from you. Kichukua maisha ya dhambi, basi atakuondolea. Even if it is secret, no one knows it. They will see the results. Hata kama ni siri, watu wataona matunda. They will say, so and so was doing well. We don't know what is happening. Wataona hatujui fulani ni nini kinatendeka. But nowadays, lakini siku hizi, things are not okay. Mambo hayako sawa. And I am not saying every person who is in trouble, they sinned. Na sisemi kila mtu aliye kwa shida. I'm only on point number 1. Niko tu kwa point ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. I'm only on point number 1. Niko kwa point ya kwanza. So sin can cause trouble. Dhambi inaweza leta shida. Can put people in bondage. Inaweza weka watu wafungwa. Can cause people to lose businesses. Inaweza fanya watu wapoteze biashara. Can cause people to lose families. Inafanya watu wapoteze familia. Can cause people to lose finances. Inafanya watu wapoteze pesa. Even ministries. Hata pia huduma. Imetokana na Mungu, but you engage in sin, it will bring problems. Ukiingiana na dhambi, basi inaleta shida. It is the full of the word of God. It has so many examples. Neno la Mungu lina mifano mingi sana. You go and check them. Taenda utaziangalia. Hallelujah. Of deliverance from my enemies, till all my fears have come.